We all know now that the Russian forces are leaving the city of Kherson. Let's see the videos regarding this colossal Russian defeat. In the same time, Kirill Stremousov, deputy head of Russia's illegal occupation government in Kherson Oblast, died in a car accident on November 9, according to Ukrainian and Russian media, as well as another Kherson collaborator. Russian media posted some photos from the crash site where Russian-appointed deputy head of Kherson region died. And this is the moment when Shurvikhin and Shoigu admit defeat in the Kherson direction and announce the withdrawal of troops. Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр. Доклад закончен. This video is from Kalinivsk in Kherson Oblast, which have been liberated. Село Калинівське, Херсонська область. Звільнено. Слава Україні. Висота зайнята. Героям. 73-й центр ССО. Ukrainian troops entered the village of Pravdine, located 25 kilometers away from Kherson city. Будь ласка. Хлопці і дівчата, слава Україні! Now we can say that this is very impressive and hard-fought victory for Ukraine. The big question now is whether Russia can withdraw without taking heavy equipment and personnel losses. Ukraine has every incentive to make this withdrawal as chaotic and costly as possible. Also keep in mind that parts of Crimea will be within GMLRS range once Russia abandons the right bank. A number of railway stations, ammunition depots, and other logistics points will be within HIMARS range as well. So, Ukraine is just about to retake the only regional capital Russia managed to seize in the full-scale invasion, the biggest European war since World War II. Things in the Russian military are even worse than what we expected. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.